can conduct information. Okay. So for conducting information, what is basically needed? The necessity is to have something my board is disturbing. Okay. So for conductance, what is basically needed? Sometimes my camera is disturbing and the other time the board is disturbing. Anyways, for conductance, what is needed is a connection. Connection between two distant points. So if this be one point, point number one, and the other point be considered as the point number two, in that case, if there be a connection, then only we will call that there can be a conduction possible between these 2 points, right? So how is this connection possible? I will give for this particular purpose an example of our electrical switchboards. You know, electrical switchboards, what do you actually see? That there is a switchboard at point 1, and at a very distant location, there is an appliance. So switchboard at one point, and the other point there is an appliance. Say for example, if we call this as a bulb. So how do the bulb gets switched on and off? Basically, when we are switching on from the board, there is a connection between this switchboard and the bulb with the help of what? Wires, right? So when you are switching on from the board, wires are conducting, we can say, electricity to the bulb. That is a very rough saying, okay, not very accurate one. But wires, we can say, are conductive materials that can conduct the electricity. And as the electricity enters into the bulb, we see the bulb is now glowing, illuminating, right? But the connection between these 2 different points, one is the switchboard and there is the bulb, is through the help of what? Wires. Similarly, in our body, the connection between the brain and an organ, these 2 are, say for example, distantly located, are with the help of nerves. So necessarily, these nerves would be having a thread-like structure, thread, or we can also use the term cord or string-like structure. That means what? Prolonged structure, shodu, lombat structures. Now, how would these 2 distant points get connection in between? Are you understanding why the nerves would necessarily be having this thread or cord or this string-like structure? Did you understand now? Because they are wires. Yes, sir. Wires which are supposed to conduct. It is exactly for that reason the nerves. Now, putting into the microscope, putting under a microscope, how do a nerve look like? We know that every organ is made up of tissues and every tissue is made up of cells. For this particular system, the nervous system, the organs I have already named, brain and the spinal cord, and the nerves originating from the brain and the spinal cord. So what are the 2 organs? 2 principal organs are the CNS and the PNS. I have already described that. And in the CNS, it is brain and the spinal cord. And in the PNS, we are having a system of nerves. Now, this entire system of nerves are again broadly classified into 2 types. One type that is originating from the brain are known as cranial nerves. Understood? What is cranial nerves? And the other type, which are originating from the spinal cord, are known as simple spinal nerves.
I mean, they can be counted. How many nerves do originate from the brain? That can be counted to the figure of 12. 12 in each side. Okay, if you look back into this diagram, since this is the central nervous system, nerves would be originating on both the right side as well as on the left side. So from the brain, we are having 11 nerves. If I consider that I am now drawing the nerves, 11, 12 nerves on each side. That means we can consider that there are 12 pairs of cranial nerves. I'm writing cranial nerves as CN in short. Accordingly, if we consider the spinal cord, that means what is drawn on this right now, we will have around 31 on both sides, totaling to a 31 pairs of spinal nerves. That has been shortened here as SN. Okay. So enlisting these organs again, brain, spinal cord contributing to the central nervous system, and in the peripheral nervous system, we're having 12 pairs of CN, and at the same time for the spinal nerves, we are having 31 pairs of SN. Now, all the nerves that we see in the different parts of the body as a result of dissection are basically branching of individual nerves. You already have the concept of branching, because in the study of the lungs, you knew that how individual bronchi branch to, say, the lobar bronchi, the terminal bronchi, segmental bronchi. It's a kind of tree kind of branching. So similar kind of branch we can also have from the individual nerves as well. But considering the origin of these individual nerves, they can be either from the spinal cord or can be from the brain. Originating from the brain are there 12 pairs, and originating from the spinal cord are there 31 pairs. Right. Now, all these are finally thread or cord-like structures. So having a thread or cord-like structure does essentially mean that if we put these nerves under the microscope, we shall still see this thread or the cord-like structure, long, prolonged structure. But under the microscope, what gets visible is that one end of this cord-like structure has a kind of cell-like appearance. We call this as, this part of this entire structure is known as nerve cell body. And this prolonged part is termed as AXON. Whatever the long nerves that you all see are basically this AXON. Did you understand? The pronunciation of that word will be what? Action. Clear now? Yes, sir. Okay. So, what are nerves basically? Again, nerves are basically, you can call it as bundles of axon. There is another definition to this. I mean, another character to this should be added to this definition of the nerves. Bundles of action present in PNS. You didn't understand? Now, see, the brain and the spinal cord are also made up of this action on the nerve cell bodies. By the way, this entire structure is known as neuron. So how do you define neuron? Neuron is the cell of the nervous system. So we can consider that neurons are the structural and functional unit of
nervous system. Because we know cell itself is the structural and functional unit of the entire body. Similarly, if you take a particular organ which is made up of only one single type of cell, and if that particular organ be the brain or the spinal cord or any part of the peripheral nervous system, we will call that particular cell as neuron. And every neuron, irrespective of the types, would be having at least one long projection. The projection to be termed as action. Clear? Now, Yes, suppose sir. say if this is one action, this pen is a kind of a prolonged structure, and this finger is a kind of again a prolonged structure. So if we bundle all this prolonged structure, like the ones you girls, when you tie your hairs, you bundle individual strands of the hair, and that bundle is to be termed here as the nerves. Understood? But consider that this similar kind of bundled actions can also be present inside the central nervous system. What I have defined of the nerves is bundles of action present in PNS. What if this same bundle of action be present in CNS, in the central nervous system, that is inside the brain and the spinal cord? In that case, the term differs. We do not call this anymore as a nerve. In this case, we call this as tracts. What do we call it as? TRACTS. Or more appropriately, we can also call it as nerve tracts or neuronal tracts. NEURONAL, neuronal tracts. But when the same bundle of actions is present outside the CNS, that means inside the PNS, we would call this as nerves. Understood? What is nerves structurally? Clear? Now, Yes, sir. Yes, if I have sir. to draw a bundle, I mean, let me draw separately one single neuron of that bundle. So one single neuron would be having a cell body and an action. Similarly, there will be another action. These are the multiple actions that would form the entire bundle that we will either call as the nerve or the neuronal tract. Nerve in the case of PNS, neural tract in the case of CNS. But what about this part? This part means the part which is having the cell body. So the cell bodies would also form a group, a cluster, right? If the actions do bundle up to long strands, then the cell body would also form a group of cell bodies. Because cell bodies are not separated from the actions. They are an integral and intrinsic part of the actions. Right? So this group of cell bodies do also have a name. And the name, if it is inside the CNS, we'd call this as nucleus. But if it is in the PNS, we would call this group of cell bodies as ganglia or ganglion. Understood what is nucleus and what is ganglion? Do not get confused with this word nucleus. Traditionally, you have come to know that nucleus is the structure present inside the cell. That I know. And exactly for that reason, there is a chance of you getting confused with this nucleus with the nucleus present intracellularly. But this nucleus is the word given for the collection of nerve cell bodies. Right? Do you understand the difference between nucleus, ganglion, tracts, and the nerves? Is the concept clear now? Now, Yes, sir. Yes, sir. let me take you to a bit of the physiological detail that why is it possible
for the nerves to conduct, I mean, what is there inside the nerves that allows the conduction of information possible? And in that discussion, I would also give you the idea of what I have been saying so far as information. Basically, what we say as information, we are meaning by this word technically what is known as impulse. Impulse. Okay, in Bengali, you can call this as uddipana. So what flows or what gets conducted along the length of an action is an impulse. Now, what is the physical nature of impulse? That is what I am to discuss, but in very short, because in this discussion, some biophysical concepts might get introduced. So let me draw the thickness of an action. It actually a single action, I have magnified even more so as to give you an idea that in this action, there is a membrane. So there is something inside this action that I am representing with dots. We can call this as exoplasm. Remember, inside the cell, there is something called cytoplasm, right? Similarly, inside the action, which is a kind of a projection of a cell, that is the nerve cell body, in the action, there are something called exoplasm. And the exoplasm is all around guarded by a membrane, similar to that cell membrane. It is guarded by this membrane, which is known as exolemma. Or we can call it as the cell membrane of the action. Simple. Technically termed as exolemma. Clear? Now what happens is that normally there is a distribution of charge. আমরা বলেছিলাম কোন সময় তো probably that body র একটা electricity রয়েছে. Electricity, তড়িৎ, is also present inside our body. How is it তড়িৎ present? The most common example ki, don't we take salt? Noon khai? Salt. Do we take salt? And if we look into the composition of the salt, we will find it something called sodium chloride. Now, regarding this symbol and all that stuff, what is sodium, what is chloride? I will be briefing this definition if I take the subject of biochemistry in the next semester. Then I will discuss what is sodium and what is chloride. As of now, consider that these two are two different atoms of two different materials. And this in the salt, in the solid state of the salt, these are present in a compound. মানে যৌগ করে থাকে একটা সোডিয়ামে what would I say, একটা পরমাণু, that is an atom, and a chloride একটা পরমাণু, that is an atom, both combining together to form the molecule of sodium chloride. Now কি হয়, whenever you are putting that salt into your dish, রান্না যখন করছো একটু সল্ট তো দিয়ে দিচ্ছ, ওয়াটারের কন্ট্যাক্টে আসছে সল্টটা, ওই কন্ট্যাক্টে আসার মাত্রই the salt gets dissociated, আলাদা আলাদা হয়ে যায়. And when this আলাদা হয়ে যাওয়া phenomena occurs, then the sodium assumes a positive charge and the chlorine assumes a negative charge. We call this positive and the negatively charged atoms as ions. যদি চার্জটা পজিটিভ হয়, we call that as cat ions. যদি চার্জটা নেগেটিভ হয়, we call that as anions. বডির ভেতর থেকে সল্ট তৈরি হয় না, আমরা বাইরের থেকে বডিতে সল্ট নিই. কি কে উত্তর দেবে? আমাদের বডি কি সল্টটা তৈরি করতে পারে না, আমরা খাবারের সাথে নিই সল্টটা? আমরা খাবারের সঙ্গে নেই। ফাইন, ইফ দ্যাট বি ট্রু, তার মানে এই যে সোডিয়াম আয়ন্স, এই সোডিয়াম আয়ন্স গুলো এক্সোপ্লাজমের তাহলে বাইরে গিয়ে দানা বাঁধবে, right? But some of the sodium ions would also enter inside. But the amount of sodium ions that enters inside is less.
than the amount of sodium ions that stays outside. কারণ বাইরেতে আগে ঢুকছে তারপরে তো ভেতরে আসছে। সুতরাং যে কোনো একটা পয়েন্ট অফ টাইমে ভেতরে সোডিয়াম আয়ন্স থাকবে বাট কম থাকবে, বাইরে সোডিয়াম আয়ন্স বেশি থাকবে। তো তার রেজাল্টটা কি? What you can say is that externally there would be a positive charged, and internally এই পজিটিভিটির রেসপেক্টে কম পজিটিভ হবে। কম পজিটিভটাকে আমি এক কথায় কম্পারেটিভলি নেগেটিভ বলতে পারি, পারি কি না? রাইট? সো যে মেমব্রেনটা আমি আঁকলাম, দ্যাট ইজ দিস এক্সোলেমা, এই এক্সোলেমার মেমব্রেনের ভেতর এবং বাইরে, the two aspects or the two environment of the exolema is having two different charge distribution. এবং এই ক্ষেত্রে এটা বলে দিই, this is not true only for the nerve cells. Nerve cells এ prominently বোঝা যায়, but this is true for almost every cells. Now since the cells are electrically charged, তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে আমাদের বডিতে ইলেকট্রিসিটি আছে? Can't we say this? We can say it, right? Understood? Yes, sir. Fine. Yes, sir. Now this is the normal condition. Normal condition means even when a nerve is not functioning, যখন আমি শুনছি না। আরশির প্রশ্ন তাই ছিল না যে কখন কোন নার্ভটা কাজ করে, কিন্তু কখন যদি কোনো নার্ভ কাজ নাও করে তখন আমরা এই কন্ডিশনটা দেখতে পাই, এই দিস কন্ডিশন অফ দ্য চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন ইজ স্টিল প্রেজেন্ট। যখন কোনো কাজ না করছে, বাট যখন কোনো একটা পয়েন্টে এই ইম্পালসটা আছে, সেই পয়েন্টে কি হয়? ইন দ্যাট পয়েন্ট হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, সাপোজ ইম্পালসটা এখন এই পয়েন্টে রয়েছে, সুতরাং এই অ্যাকশনটাকে আমি ওর বাড়ি দেখাচ্ছি, পজিটিভ পজিটিভ, যেখানে ইম্পালসটা রয়েছে সেইখানে নেগেটিভ, ভেতরটা হচ্ছে পজিটিভ। তার মানে এই মুহূর্তে ইম্পালসটা যেখানে রয়েছে সেখানে দেখো চার্জটা ডিস্ট্রিবিউশনটা জাস্ট অপোজিট হয়ে গেল, উল্টে গেল, রিভার্সাল। and we consider this state by a different name that is known as depolarization. পোলারিটি মানে কি? যেমন উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু, পোলস রয়েছে, সাউথ পোলস নর্থ পোলস, সেরকম এখানে একদিকে পজিটিভ পোল একদিকে নেগেটিভ পোল। এই পোলের দিকটা উল্টে যাচ্ছে কোথায়? যেখানে ইম্পালসটা আছে সেখানে। এই উল্টে যাওয়া ফেনোমেনাটা ইজ নোন অ্যাজ ডিপোলারাইজেশন। Clear? What is depolarization? Reversal of charge. ইম্পালসটা কন্ডাক্ট হয়, তাই তো? মানে কোনো একটা পয়েন্টে এখানে, তারপরের পয়েন্টে এখানে, তারপরের পয়েন্টে এভাবে প্রবাহ হচ্ছে ইম্পালসটা। করতে করতে যখন এখানে এলো তখন আমি ডিপোলারাইজেশনটা এখানে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই ইম্পালসটাই যখন আগে কোনো জায়গা ছিল, যেখানে ছিল সেখানে একটা ডিপোলারাইজেশন হয়েছিল, বোঝা গেল? কিন্তু সেই যে ডিপোলারাইজেশন যেটা হয়েছিল সেটা পুনরায় তার আগের অবস্থায় আবার চলে এলো, আগের অবস্থায় ফেরত চলে যাওয়া, এইটাকে বলা হয় রিপোলারাইজেশন। হোয়াট ইজ ইট নোন অ্যাজ? রিপোলারাইজেশন। Clear? What is depolarization and what is repolarization? In fact, যখন নার্ভ কাজ করছে, যেই এরিয়াটা বা যেই লোকেশন স্পেসিফিক্যালি কাজ করছে সেই এরিয়াটা শুধু ডিপোলারাইজড হয়, বাকি সমস্ত এরিয়াগুলো তার পোলারাইজেশন মেনটেন করে। ঠিক আছে? আবার এই ইম্পালসটাই যখন কন্ডাক্ট করে যখন এদিকে চলে আসবে তখন আমি এইখানে আবার এই ডিপোলারাইজেশন অবস্থাটা দেখতে পারবো, বাট বাই দ্যাট টাইম এই এরিয়াটা রিপোলারাইজ করে গেছে, মানে ভেতরটা আবার নেগেটিভ হয়ে গেছে, বাইরেটা পজিটিভ। ঠিক আছে? সুতরাং এটা এখন রিপোলারাইজড এরিয়া। আগে সবকটা এরিয়াগুলো রিপোলারাইজড এরিয়া, কিন্তু ডিপোলারাইজেশন নতুন করে এখন এইখানে এসছে। Clear? What is depolarization? This is the physical nature of the impulse. আমরা যে ইম্পালসটা বলি
সেই ইম্পালসের ফিজিক্যাল নেচার হচ্ছে এটাই, যে চার্জের যে ডিস্ট্রিবিউশন, চার্জের ডিস্ট্রিবিউশনটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে কোন একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কিছু না বুঝতে পারলে পরে বলো। স্যার ডিপোলারাইজেশনটা আরেকবার একটু বলবেন? পোলারিটি ডি, ডি মানে কি? সরে যাচ্ছে। আমরা ডি মানেটা কি? বাদ দেওয়া বলি না, ডিভয়েড অফ, কোনো কিছু বাদ চলে গেল সেটাকে আমরা ডি দিয়ে বলি। তাহলে পোলারিটিটা যেটা নর্মাল থাকার কথা সেটা বাদ চলে গেল, যেই স্থানে সেই স্থানটা হচ্ছে ডিপোলারাইজড এরিয়া। বোঝা যাচ্ছে কি? আবার পোলারিটিটা যদি আগের মতন অবস্থায় চলে আসে তখন আমরা সেটাকে বলবো কি? সেটাকে বলবো হচ্ছে যে রিপোলারাইজড এরিয়া। ঠিক আছে? ওই যে উল্টে যাওয়াটা হচ্ছে শুধু ডিপোলারাইজেশন। আবার যখন আগের বাইরের দিকে পজিটিভ, ভেতরের দিকে নেগেটিভ এটা থাকছে, সেটা হচ্ছে পোলারিটি, সেটা হচ্ছে পোলারাইজেশন। ক্লিয়ার কনসেপ্ট? এখানে আরো দুটো কনসেপ্ট আনতে লাগবে, নাহলে পরে পরবর্তীতে যখন আমি পেনের প্যাথোফিজিওলজি পড়াবো, পেন মানে কি? যে ব্যথা লাগে আমাদের, এই ব্যথা লাগাটা কেন হয়, কি করে হয়, এই লেভেলে গিয়ে যখন পড়াবো তখন বুঝতে পারবে না। তাই জন্য এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা করে দিচ্ছি। সেটা কি এরকম, সেটা হচ্ছে ধরো একটা ব্যাটারি, ব্যাটারিতে একদিকে পজিটিভ পোল একদিকে নেগেটিভ পোল থাকে। ইলেকট্রনিক্সে যে ব্যাটারিজ গুলো হয় সেটাকে ইফ আই কানেক্টেড উইথ আ ভোল্ট মিটার, তাহলে আমরা একটা ভোল্টেজের মাপ পাই, কত ভোল্টেজ মাপ পাই। ঠিক সেরকমই in this particular situation, if I connect the external surface and the internal surface of this action, if we connect it, ধরো this is the internal surface আর একটা হচ্ছে external surface, এইটাকে আমি যখন একটা যন্ত্র that is known as voltmeter এটার সাথে যদি কানেক্ট করি, তাহলে আমি কতটা ভোল্টেজ রয়েছে, যেহেতু বাইরে চার্জ আলাদা রয়েছে যেমন ব্যাটারির ক্ষেত্রে থাকে, তবে দুটোর মধ্যে একটা ভোল্টেজ থাকবে। ব্যাটারির ক্ষেত্রে 10 ভোল্ট 12 ভোল্টেজ, সেরকমই একটা ভোল্টেজ আমি মাপতে পারি। যে ভোল্টেজটা এখানে মাপবো সেই ভোল্টেজটার নামটা হচ্ছে অ্যাকশন, সরি অ্যাকশন নয়, মন দিয়ে দেখবে এটা কারণ কনফিউজিং একটু হয়, সেটার নামটা হচ্ছে রেস্টিং পোটেনশিয়াল, or we can also call this as resting membrane potential. কখন? when there is no impulse being transmitted, when there is no depolarization occurring, তখন যে ভোল্টেজ মিটার দিয়ে যে মাপি সেটা হচ্ছে রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল। and where there is the impulse, that means in this area or on the next moment in this area, if I connect the internal and the external surfaces with voltmeter, তাহলে যে potential difference টা পাই, যে বৈভব বৈষম্য in the Bengali, that is the word, that is known as action. But closely observe the spelling that I'm writing of action, T-I-O-N. That is a common spelling of action, A-C-T-I-O-N, action. Let me erase a bit. A-C-T-I-O-N, action potential. Why I am calling this as the action potential? Because in this depolarized area there is some action going on. Action মানে কি? কিছু মারামারি হচ্ছে, এইসব তো তোমরা জানো, কিছু একটা ঘটছে। তো ঘটনাটা যেখানে ঘটছে সেখানে একটা অ্যাকশন হচ্ছে এবং সেখানকার যে পোটেনশিয়াল, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। আর ঘটনা যেখানে কিছুই ঘটছে না সেখানেও একটা পোটেনশিয়াল রয়েছে, সেটার নাম হচ্ছে রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল বা সিম্পলি রেস্টিং পোটেনশিয়াল। তাহলে এতক্ষণে আমি, if I am telling that what is the physical nature of an impulse, correct answer কি হবে? The physical nature of the impulse is the action potential. সেই action potential একটা অ্যাকশনের
এনি মুভমেন্টে একটা পয়েন্টে থাকছে এই পয়েন্ট, পরবর্তী মুভমেন্টে তার পাশের পয়েন্ট, তার পরবর্তী মুহূর্তে তার পাশের পয়েন্ট। বোঝা গেল? এটাই ফ্লো করে, এটাই কন্ডাক্ট হয়। ঠিক আছে? অর্থাৎ ফেনোমেনাটা কি, একটা সেন্সেশনের ফেনোমেনা কি, ধরো ধরো তোমরা যে শুনছো, ইউ আর সিইং ইট, রাইট? ইউ আর সিইং ইট অর ইউ আর হিয়ারিং ইট। ফর হিয়ারিং একটা স্পেসিফিক অর্গান রয়েছে কানের মধ্যে, সেটাকে বলা হয় সেন্সরি রিসেপ্টর। এই রিসেপ্টর গুলোর কাজ কি? যেটাকে রিসিভ করলো, কি রিসিভ করলো? বেসিক্যালি শব্দ। তো শব্দ রিসিভ করা ব্যাপারটা কি? কম্পন রিসিভ করা। কারণ ফিজিক্যালি উই নো সাউন্ড ইজ নাথিং মোর দ্যান ভাইব্রেশন। যে কোনো জিনিস যদি ভাইব্রেশন করে সেখান থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়। তাহলে আমাদের কানে তো একটা ইয়ার ড্রাম আছে যেটা ভাইব্রেট করে, এবং ওই ভাইব্রেশনটাকে অ্যাম্পলিফাই করে একটা অর্গানে পৌঁছে দেওয়া হয়, যে অর্গানটার নামটা হচ্ছে অর্গান অফ কটি, COTI, কটি। এই অর্গানস গুলোর কাজ হচ্ছে ট্রান্সডাকশন করা। ট্রান্সডাকশন মানেটা কি? অর্গান অফ কটিতে কি এলো, ফিজিক্যালি এলো যেটা, সেটা হচ্ছে ভাইব্রেশন, রাইট? এইটাকে ট্রান্সডিউস করলো, কিসে ট্রান্সডিউস করলো? সরি, ওয়ান সাইডের আরোই হবে, কারণ vibration is getting transduced to an action potential. যেই অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা অডিটরি নার্ভ, মানে যে নার্ভটা কানের সঙ্গে ব্রেনের সংযোগ মেনটেন করছে, সেই নার্ভের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ হয়ে ব্রেনে যাবে। বোঝা গেল? এটা হচ্ছে সেন্সেশনস এর ব্যাপার। সেন্সরি, দিস এন্টায়ার থিং ইজ দ্য সেন্সরি ম্যাটার। ক্লিয়ার? ইজ দিস ক্লিয়ার? মোটরে কি হয়? Yes, sir. মোটরে কি হয়? ব্রেন থেকে একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হয়। ব্রেনের একটা স্পেসিফিক জায়গা থেকে, এক একটা স্পেসিফিক জায়গা আলাদা আলাদা সব রয়েছে, এক একটা স্পেসিফিক জায়গা থেকে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হয়। জেনারেট হয়ে সেটা হয় মাসেলস এ আসে, নয় গ্ল্যান্ডস এ আসে। মাসেলস এর পরে কি হবে? মাসেলস যেহেতু প্রত্যেক মুভমেন্টের জন্য দায়ী, মাসেলস এর পরে কোনো একটা মুভমেন্ট হবে। এই যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম, আঙুলটা সরিয়ে নিলাম, মানে আঙুলটা মুভ করে নিলাম, কারণ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল মাসেলে আসে, তারপরে মাসেলটা কন্ট্রাক্ট করে। আর যদি গ্ল্যান্ডস এ যদি আসে, তো সেক্ষেত্রে গ্ল্যান্ডস এর সিক্রিশন হবে, নিঃসরণ, ইন বেঙ্গলি সিক্রিশন। কোন গ্ল্যান্ডস এ যাচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করছে, লোকাল কিছু সিক্রিশনস হবে। এই যে আমি যে খাবার খাচ্ছি, বলো খাবারটাকে দেখতে ভালো করতে, ওয়াই? বিকজ দ্যাট ভিজুয়াল সেন্সেশন will stimulate some centers of the brain, যেখান থেকে মোটর ইম্পালস আসবে পেটে, যার ফলে এনজাইমস গুলো রিলিজ হবে। এনজাইমস গুলো কোত্থেকে রিলিজ হয়? এনজাইমস রিলিজ হয় নির্দিষ্ট কিছু গ্ল্যান্ডস আছে, অক্সেন্টিক সেলস, প্যারাইটাল সেলস, এরকম কিছু সেলস আছে যেখান থেকে এনজাইমস রিলিজ হয়, সালিভারি গ্ল্যান্ডস, যেখান থেকে এনজাইমস রিলিজ হয়। ঠিক আছে? ওই এনজাইমস গুলো যখন রিলিজ হবে, তখন মেন যে কাজ, খাওয়ার পরে হজমটা, সেটা ভালো হবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. So this was the, I mean, very most fundamental concept of the nervous system. Nervous system structure, বিভিন্ন রকম নার্ভস এর নাম, এই সবগুলোই পড়াবো ওভার টাইম। ঠিক আছে? সেটার জন্য you will have to join the class of tomorrow. As of now, if you are having any more questions regarding the lessons that already has been taught to you, you can ask that. And you will obviously get a video from my side in the YouTube channel. এই ভিডিওটাই, এটা এবং আগের সেশনের ভিডিওটা কম্বাইন করে বা সেপারেটলি দিয়ে দিচ্ছি, আজকে দিয়ে দিচ্ছি। যে ভিডিওটা আজকে দেবো, মাইন্ড দ্যাট, সে ভিডিওটা কালকে কিন্তু ভালো করে দেখে ক্লাসে আসবে, যাতে আমাকে এই জিনিসগুলোকে আর রিপিট না করতে হয়। স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন্স থাকতেই পারে, সেই স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন্স গুলো আমাকে দিয়ে, আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, আমি আনসারিং করে দেবো। কিন্তু এরকম বলবে না যে টোটাল এই সেকশনটাকে আবার রিপিট করে দিই, ওই পুরোটাকে আবার রিপিট করে দিই, সেরকম বলবে।
বোঝা যাচ্ছে? আমি তাহলে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করব, বিকজ অনেক সিনিয়ররা অলরেডি এই ক্লাসটায় যুক্ত হচ্ছে। আমি জানি এটা যুক্ত হওয়া করা যাবে না। স্যার বলছি হ্যাঁ। স্যার বলছি অ্যাটেন্ডেন্সে লিংক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের সাথে? হ্যাঁ, মেল যায়নি? না, আমার আসেনি মেল। স্যার আমারও আসেনি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি আজকে অ্যাটেন্ডেন্স অন্য একটা প্রসেসে করে দিয়েছি, পরের ক্লাসের থেকে লিংক চলে যাবে। ঠিক আছে? ওকে ওকে স্যার। স্যার। Okay. So you people can leave one by one. Okay, leave করা দরকার নেই, I am terminating the class. Or you can even leave.